Shukran sana kwa kuichagua KTN News alasiri hii ya leo. Ni dakika 2 zimekatika baada ya saa 10. Jina langu ni Suleiman Yeri, tuandamane hadi tamati. Ugonjwa wa homa ya mapafu au pneumonia ndio unaongoza katika vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Asilimia 15 ya watoto wanaofariki nchini ni kutokana na pneumonia, huku asilimia 41 watoto wanaolazwa hospitalini ikiwa ni kutokana na ugonjwa huu. Kenya ipo mbioni kuangamiza ugonjwa huu kwa kuwahimiza wazazi kuwanyonyesha watoto wao hadi wafike miaka 6, kuhakikisha watoto wanapata chanjo ya pneumonia na kutafuta matibabu pale wanapoona dalili ya ugonjwa huu wa homa ya mapafu. Haya yalijitokeza kwenye maadhimisho ya siku ya homa ya mapafu duniani. Pneumonia is one of the leading causes of deaths in children under 5 years. 15% of mortalities of childhood illnesses, despite being easily preventable and treatable. And there are very cheap methods of addressing this. I'm happy to note that the Department of Family Health, through the Division of Neonatal and Child Health, has scaled up strategies and interventions which improve child health outcomes, but we are not yet out of the woods. The statistics we are talking about still put us in the list of shame. Some of the strategies are integrated management childhood illnesses, which we abbreviate as IMNCI, for use in peripheral health facilities, whose coverage is now at 51%. The World Pneumonia Day reminds us of the efforts the government has put in place to address pneumonia, which is a leading killer in under 5, contributing to death of around 9,000 under 5s in 2018. This, as has been rightly translated, means death of a child every hour. Now being 10 o'clock, on this 11th day of November, we are likely to have lost 10 children so far. Interventions in place to ensure improvement of under 5 outcomes include increased uptake of ORS and zinc for management of diarrhea in children under 5 years, improved exclusive breastfeeding practices. Naibu Rais William Ruto hii leo anakamilisha ziara yake ya siku 3 katika eneo la Nyanza. Akizungumza na wenyeji wa kaunti ya Homa Bay mapema leo, Ruto amewarai wenyeji kutupilia mbali mipango ya wanasiasa ya kubadilisha katiba, akisema kuna masuala ya maendeleo na kuwapa vijana nafasi za ajira na biashara ambayo ni sharti yapewe kipaumbele. Ruto amesema kuwa wakati alisimama na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hadi akawa waziri mkuu, alikuwa mtu mzuri, na pia alipomsaidia Uhuru Kenyatta kuwa rais vile vile, ila kwa sasa anachafuliwa jina kuwa mbaya kutokana na msimamo wake wa kisiasa wa kuwajali wa Kenya wa kawaida. Hivyo basi, ameomba wananchi wa kaunti ya Homa Bay kutotilia maanani wale wanaompaka tope. Kutoka mji wa Homa Bay, Ruto amezuru maeneo ya Karungu, Sori, Osiri na mwishowe mji wa Migori. Watu wengi wanapitia kando kando, lakini nimesema nitakuja niwaangalie macho kwa macho, tuelewane. Tunaelewana? Sisi ni wa Kenya. Si nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kuamua? Kuna mtu atawalazimisha? Si nyinyi ndio mtaamua nani kiongozi kutoka MCA mpaka rais? Si nyinyi ndio mko na uwezo wa kuamua? Tumesikia kuna wengine wanaketi kwa hoteli Nairobi ati wanafanyia watu interview. Ati ukitaka kuwa rais unaenda Safari Park unafanywa interview. Kuna mtu mlituma Nairobi kwa niaba yenu aende afanyie watu interview? Nyinyi ndio kuamua ama wale wako kwa hoteli Nairobi? Si nyinyi ndio kuamua? Kama kuna interview, si kila mtu akuja hapa afanyiwe interview na wananchi hawa? Ama namna gani? Ama ni aje watu wa Homa Bay? Tumekubaliana? Na nimesema nikiwa hapa, mbali na hizo kazi yote tumefanya, nimesema tumejenga barabara mpya hapa Homa Bay, karibu kilomita 250 mpya. Tumeunganisha stima kutoka 11,000 mpaka imefika 93,000. Tumejenga shule ya teknolojia 4 mpya. Tumejenga Rangwe, tumejenga Kabondo Kasibul, tumejenga Kasipul. Saa hii tunajenga kule Samburu Technical Training College, na hawa vijana wa Homa Bay County wasome ufundi na teknolojia ndio wachangie katika kusukuma Kenya mbele.
Tunaelewana? Lakini nimesema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, sisi hatutaki kuchanganyikiwa. Next year vile tulikuwa tumepanga, priority number 1 katika mpango wa next year sio kubadilisha katiba ati kuongeza mamlaka ya rais, sijui kuongeza vyeo ya viongozi. Hapana. Next year priority number 1 ni kuweka pesa ya serikali katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wetu nafasi ya kuwa na ajira, wajisimamie ndio waweze kwenda mbele kama Wakenya wengine. Watu wa Homa Bay tunakubaliana? Wakati huo katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi KOTU Francis Atwoli vilevile ameongeza sauti yake kwenye vurumai iliyoshuhudiwa Kondele kwenye ziara ya naibu rais William Ruto. Atwoli pia amekemea tukio hilo akiwaonya Wakenya dhidi ya siasa za kutovumiliana. I want Kenyans to be very tolerant with all political leaders, and they should let politicians sell their policies, sell their manifesto, sell their propaganda, sell whatever they want to say to Kenyans. But at the ultimate end, Kenyans will have to decide. It is not good to organize goons or to organize young people, to organize people to throw stones to leaders in your area or wherever they are. Kenya has come from very far, and politically we should be very mature that we must enjoy our freedom of speech, our freedom of association, our freedom of choosing, our freedom of various options that we have politically, and relationships that we are trying to make amongst our own people as Kenyans. So I'm appealing to Kenyans in general that those incidents that happened in Nyanza, particularly in Kisumu, should be discouraged by our own people. Let people go everywhere. Let politicians have access even into our own villages. But we must know how we will be able to vote. We know our politicians, we know their characters, we know where they were born, we know what they were doing before they declared their candidature, we know their history and culture too, and we know them well. So this gives us puts us in a better position of choosing our politicians without maiming them, harassing them, or throwing stones, or organizing groups to disrupt their meetings. We as workers, we wouldn't like to go to that route, because when there is tear gas, the people who suffer are women, children, and workers, particularly when workers are supposed to be on duty in those places where these public meetings are held, and then there is tear gas, there is throwing of stones, there is confusion. The recipients are workers of this country. I would appeal to Kenyans to restrain themselves. Even if you are being provoked, please kindly don't organize anything against your opponent. Wito mzuri huo kutoka kwa katibu huyo Francis Atwoli. Tukisalia na swala la rapsha za Kondele ni kuwa kundi moja la vijana wanaunga mkono chama cha ODM kaunti ya Embu limeshtumu vikali vurumai zilizoshuhudiwa katika ziara ya naibu rais William Ruto mjini Kisumu katika eneo la Kondele, wakati msafara wake ulirushiwa mawe alipokuwa akiwahutubia wakazi. Vijana hao wamewarai na wanarika kutokubali kutumika kuzua vurugu wakati wa kampeni. Napenda kusema chenye kilifanyika Kondele jana kinatusikitisha sana kama wanachama wa ODM, kwa sababu sisi watu wa ODM hatupendi vita, na tumeona mikutano yote yenye imefanyika kama Mount Kenya, watu wameweza kujitokeza na kila mtu ameweza kuembrace Raila Amolo Odinga kama the fifth president of this Republic of Kenya, na tuna condemn wenye wanatucriminalize kama watu wa ODM ati sisi tunapenda vita. Tunavyoona hata kwa magazetini leo, tumeona kwamba hiyo kampi nyingine ya wanauda walienda wakaahidi vijana watawapea pesa, na kulingana na venye walikosa kuwapea hizo pesa, ndio maana vijana walianza kubishana wao kwa wenyewe wenye walikuwa wameahidiwa pesa. This round tumefungua macho. Hata sisi wenyewe by the way kitambo hapa 2013 kutoka 2018 hapo tumetumiwa vibaya.
Hatuko tumefungua macho, lakini this round tumekula carrot, tumefungua macho. Tunaona mbali sana, karibu kilomita 5 saa hii. Na tumeamua this round hakuna vita tunafanya. Hata sisi wacha tuangalie ile mwelekeo tutaenda, tukijua tunaweza saidika kama mavijana. Juma vijana wetu hapa, tukiongea ukweli, watu wanakunywa madrugs hapa, wanaharibika vijana. Sisi ni watu ambao tunapenda amani sana. Na vile najua baba ni mtu wa amani. Kwa hivyo kunasemekana ati watu wa ODM ndio walileta furugu. Hiyo ni uongo mtupu. Sisi ni watu wa amani na sisi ni watu ambao tunapenda amani. Na ni wito kwa kila Mkenya kudumisha amani wakati huu, kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, kwa sababu tunahitaji taifa hili leo na hata kesho. Tukiangalia masuala mengine ni kwamba kwingineko watu wawili walifariki mapema leo eneo la Migaa karibu na Sachangwan kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Ajali hiyo ilihusisha malori mawili yaliokuwa yakisafiri kuelekea upande wa Nakuru, moja likiwa limebeba magunia ya mahindi na lingine likiwa limebeba kuni. Dereva wa lori lililokuwa limebeba mahindi alishindwa kulidhibiti baada ya kugonga matuta na kugonga lori la pili. Dereva wa lori hilo la mahindi na kondakta wake walifariki papo hapo. Kweli watu walikuwa wameumia, wawili walikuwa wamekufa. Mmoja akapelekwa hospitali na mmoja alitoka akiwa mzima. Lori ya kwanza yenye naambiwa ilikuwa na hitilafu kidogo. Ilikuwa inabeba mahindi. Na mwenye alikuwa asaidii kama kondakta lakini yako sawa. Na mwenye alikuwa anaendesha akakufa. Na pia bumps ambazo ziko hapa ndio zilichangia. Na watu wawili wakaaga hapo. Na ni bahati kwa vile kama hizi ukuta zimewekwa katikati, kungevuka upande ile mwingine na ingekosa a lot of damage. Na nashukuru kwa vile hii ukuta tangu ilipowekwa tumeshuhudia ajali zimepungua. Hata kama zinafanyika zimekuwa with less fatalities. Baadhi ya wahudumu wa matatu mjini Embu wameandamana kulalamikia wanachokitaja kuwa kunyanyaswa na ubaguzi katika utekelezaji wa sheria za trafiki na askari wa kaunti. Wahudumu hao wanadai sheria kuhusu ni wapi pa kubebea na kushukisha abiria imekuwa ikitekelezwa kwa ubaguzi, huku baadhi yao wakitiwa mbaroni na wengine wakiachwa. Aidha, wanasema baadhi yao hupewa faini za juu na wengine za chini kwa makosa sawa. Sisi kama mandriver wenye wametupea gari wanangojea tuwapelekee pesa, lakini hatuwezi pepea nje, na kuna magari zingine zimeruhusiwa kupepea nje ambazo zinakunjanga zinatoa pesa ndio sikubaliwe kupepa nje. Sasa ile kitu tunashindwa, kwani hizo magari na zetu tofauti iko wapi? Sisi kama driver tuko na uchungu kwa sababu magari yetu inashikiwa huko kwa barabara, haitaki imbo ile huko nje, lakini kuko na gari zinambo ile kule nje. Nasikia nauliza, kuko na zile gari space kuzinda zile gari zile kama hizi zetu hazikununua na wanaume. Hizi gari wanaume wamekoba maroni. Wakati wanataka kushika gari, wanakuja wanaiwekea spikes. Na njia moja ama nyingine, hizi miguu zimekopwa kwa sababu ya janga ya corona na mambo zenye ziko za maisha. Unapata wakirushia spike, hiyo mguu inahatarisha maisha ya abiria wetu, ya watoto wetu. Alafu sasa hiyo gari kiangusa watu ama ifanye kitu kingine, tunaweza kuwa tunajisaidia na nini? Na pesa tumetoa. Na jazba hizo zimewapanda baadhi ya wamiliki wa matatu, madereva na pia makondakta kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini tukiachana na hayo ni kwamba kamati ya elimu bungeni hii leo imeitaka Wizara ya Elimu kueleza kwa nini baadhi ya shule hapa nchini bado hazijapata vipakatalishi. Kulingana na katibu wa Wizara ya Elimu Julius Joan, serikali imeweza kusambaza vipakatalishi milioni 1. Hata hivyo, kamati ya elimu bungeni imekashifu serikali kwani bado ahadi iliyotoa kwa Wakenya haijatimizwa ilivyostahili. Vile vile swala la mtaala wa elimu wa CBC liliibuka, huku wabunge wakishinikiza kwamba bado walimu hawajapata mafunzo kamilifu kuhusiana na mtaala huo. In my constituency, I can tell you over half
of my primary schools don't have power. You also know that you never managed to distribute the laptops, all the laptops to the standard 1 students, but generally for this curriculum. How do you expect this one to be implemented? But if we are talking about learners under CBC from grade 1 to 5, that is about 7 to 8 million. So in every learning lesson, do you really think the 1 million laptops are sufficient, even if they were functioning? Many of them are dysfunctional, and even the teacher training, teachers themselves cannot even operate the laptop. The laptops were distributed to about, I think there's somewhere 94% of primary schools in Kenya. And I want to confirm to you that there were schools in difficult areas that were also connected to the power, and those that are benefiting from solar energy. There's no teaching methodology called CBC. I think this should be very clear. Chair. And then about curriculum. Let me explain that curriculum is a cyclic process. It is not a process where you say now we stop and go back. As you go on in curriculum implementation, you modify and rectify challenges as you go along. Kufuatia ongezeko la visa vya uporaji mjini Thika, kaunti ya Kiambu, serikali ya kaunti hiyo imeagiza waendeshaji bodaboda eneo hilo kuweka vibandiko vya nambari za usajili vyenye maelezo kuwahusu yatakayowekwa kwa njia ya kidijitali. Mkakati huo unalenga kuwatofautisha waendeshaji bodaboda halisi na wakora wanaojifanya kuwa waendeshaji bodaboda. Maelezo hayo pia yatasaidia katika kuwatambua na kuwafuata waendeshaji bodaboda wanaojihusisha na visa vya uhalifu. Naibu kamishna wa Thika Mbogo Mathioya amesema harakati hizi zitasaidia katika kudhibiti sekta ya waendeshaji bodaboda na kuhakikisha kuwa kuna nidhamu. Haya yanajiri siku chache baada ya maafisa wa polisi kufichua genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wenyeji na kuwaibia simu. Washukiwa 7 walitiwa mbaroni na polisi kufanikiwa kupata simu 4 na nambari za usajili. Ili Thika tukiangalia, tukiona mduthi yote ambayo ina operate bila either private ama haina ile namba ambayo ni ya bodaboda QR code, sisi kama wahusika wa bodaboda tutakuwa tunaishika, tunaipeleka kwa station, nao serikali wanaifuatilia, wanaiangalia. Tumewapatia wiki mzima waweze kuchukua hizo code kila pikipiki. Ule ambao hatakuwa amechukua ama zile sites ama zile sehemu za kumbemba watu watakataa, tutemesema tutaenda kuzivunja na tuhakikishe kwamba hizo sites zote hazitakuwa zina operate. Mkenya mmoja kati ya Wakenya 4 anakabiliwa na tatizo la akili kutokana na msongo wa mawazo, wasiwasi, kuzorota kwa uchumi pamoja na umaskini. Haya ni kwa mujibu wa wataalamu wa afya ya akili. Katika kaunti ya Kilifi pekee, takriban visa 9,000 vya matatizo ya akili vinashughulikiwa katika vituo 3 vya matibabu kila mwezi katika kaunti hiyo, huku vituo hivyo vikikabiliwa na uhaba wa hudumu wa kushughulikia wagonjwa. Kulingana na mwanachama wa kamati ya afya ya Kilifi Charles Dadu, hospitali ya rufaa ya Kilifi hushughulikia visa 5,000, hospitali ya Milindi visa 2,500, huku hospitali ya Mariakani ikishughulikia visa 1,000 vya matatizo ya akili kila mwezi. Most of the cases maybe that present in the outpatient department, our healthcare workers, because of being overworked, because of long queues, they don't spend time adequately with patient to find out what is the problem. So mainly they treat the symptoms or signs. Somebody comes with cough or headache, they treat that. But if you look at the book, you find this patient maybe has been coming in the outpatient almost every week, yeah, or every 2 weeks. Then that tells you something, that there's something psychologically disturbing this patient. So we need to train our healthcare workers, capacity build them on how to diagnose and catch the patients early enough. Those ones who are suffering from depression, those who are suffering from anxiety, so that they can refer them to the mental health clinic. We are looking at about 180 cases in every 100,000 sample. This is in the general population, but for the ones that pass through our facility, which mainly are 3 outpatient clinics, we are looking at about 25% of all our outpatient clients
have mental health needs. People do not recognize the need to maintain their well-being, and so very often the problems escalate when somebody has a mental health problem and they do not get the assistance they need. And this assistance could be very low-key if it is arrested early, if there is early detection. It could be a counseling session. It could be an opportunity to just talk and say what it is they're feeling. For example, even the young ones, an opportunity to say what they're feeling inside, whether it's frustration, are they stressed, are they having difficulties coping, whether it's school or with their friends, is it bullying? When they have an opportunity to express themselves, that assists their mental health. Tukitoka katika kaunti ya Kilifi sasa tuelekee hadi katika kaunti ya Samburu ambapo operesheni ya miaka mitatu ya kuwarudisha wanafunzi shuleni inayoendeshwa na shirika la UNICEF kwa ushirikiano na serikali kuu imezinduliwa na inalenga takriban wanafunzi 39 wa umri wa kati ya miaka 6 na 13 ambao hawaendi shuleni katika kaunti ya Samburu. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban wanafunzi 93 wanafaa kuwa wakiendelea na masomo yao katika kaunti ya Samburu, lakini ni wanafunzi 54 pekee walio shuleni. Mratibu wa eneo hilo Abdurazak Jaldesa amewaagiza machifu pamoja na wazee wa vijiji kuhakikisha wanafunzi 39 walio nje wamerudishwa shuleni, huku mtaalam anayefanya kazi na shirika la UNICEF Constance Koku akisema mradi huo unalenga kuhakikisha hakuna wanafunzi wanaoacha shule kutokana na changamoto mbalimbali. Will be implemented in partnership with Educate a Child, the Ministry of Education, NACONEC and many other stakeholders in 16 counties. And the program is based on data on the number of children who have never been in school and who also drop out from school. Assistant chiefs wote wamekuwa directed ili waweze kutembea na village elders kuhakikisha kwamba kila mtoto ambaye anafaa kwenda shule hasa za msingi wanaenda shuleni. This year we have increased our budgetary allocation for bursary from 60 million to 70 million. Kwa sababu ya ile shida tunameona ya ukame. So most of them, as soon as we release these bursaries, zitasaidia sana wale wanafunzi wako shule za upili na colleges, tertiary institutions na university. Kwa hivyo tutaendelea kuungana nanyi. Maybe at some stage the UNICEF, you can have a meeting with the committee on education, see how they can be of assistance, and we shall assist. Dakika 24 zimekatika baada ya 10 alasiri. Tupate pumziko letu la kwanza, tukirudi tuna taarifa zaidi tumekuandalia.